Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Ja, herzlich willkommen. Good afternoon, ladies and gentlemen, our participants from England. Herzlich willkommen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir veranstalten jetzt das Forum UK. Also wir blicken auf das britische Königreich und diese Veranstaltung wird ausgerichtet vom Verlag Martin Brückner Medien, gemeinsam mit der Santander Consumer Bank. Mein Name ist Gunter Schilling, ich betreue den Exportmanager redaktionell und werde Sie als Moderator durch die Veranstaltung führen. Den ersten Teil der Veranstaltung werden wir auf Deutsch absolvieren, den zweiten Teil auf Englisch. Es ist quasi auch eine Art Einstieg für Sie für Geschäfte in UK, die Sie im Idealfall anschließend direkt starten. Wir haben, denke ich, dafür ganz gute Voraussetzungen bei allen Schwierigkeiten, die es möglicherweise im Moment noch gibt. In einigen Bereichen sind die Zahlen, die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurden, doch ganz spannend und motivierend. Der Export in das Vereinigte Königreich hat um 64% im April gegenüber Vorjahr zugelegt. Das ist sicherlich die erste sichtbare Erholung von dem reduzierten Vorjahreswert. Sicherlich eine gute Entwicklung, wobei man sagen muss, wenn man sich das Quartalsergebnis anschaut, erstes Quartal beziehungsweise jetzt direkt den März, der ist noch 21% unter dem Niveau von 2017 im März. Das heißt, der Brexit hat doch einiges an Substanz gekostet, aber entsprechend gibt es Raum für neue Aktivitäten. Es gab zu Beginn des Jahres, als der Brexit in die aktive Phase gestartet ist, Berichte über Lieferschwierigkeiten. Die gibt es zum Teil heute noch. Da werden wir sicherlich später noch drauf eingehen. John Simkins ist dort Spezialist für Trade and Transport und die ganzen Fragen rund um Zoll, Zugang zum Markt kann uns Arne Mielken sicher beantworten. Den ganzen Bereich Finanzierung, wie kann man Netzwerke nutzen? Dafür haben wir Samuel Gold von der Santander und jetzt freue ich mich, Ihnen vorstellen zu dürfen unseren ersten Sprecher, der das Ganze mit einem Überblick einleitet in die Geschäftsbeziehungen, aber sicherlich auch in die menschlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland. Er ist Präsident der British Chamber of Commerce in Germany und von daher prädestiniert, uns diese Beziehung nahezubringen. Okay, kleine technische Sache. Herr Mielken braucht noch gerade Unterstützung. Das machen wir gleich. Und jetzt darf ich Ihnen vorstellen, Michael Schmidt, den Präsident der British Chamber of Commerce in Germany. Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns zu sprechen. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag, beziehungsweise die Einführung in dieses ja doch sehr komplexe Thema. Ja, ganz lieben Dank, Herr Schilling, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie doch so zahlreich heute hier an dieser Veranstaltung teilnehmen. Vielleicht, um das Ganze so ein bisschen einzusortieren, die British Chamber of Commerce in Germany ist mit etwa 600 Mitgliedern und über 5000 Kontakten die größte privat finanzierte britisch-deutsche Wirtschaftsvereinigung. Wir bestehen mittlerweile im 102. Jahr und unsere Position letzten Endes, wir haben uns im Rahmen des Brexit natürlich auch gefragt, was machen wir da eigentlich, ist die eines Mediators. Wir versuchen
die verschiedenen Stimmungen auf beiden Seiten des Kanals aufzunehmen und beide Seiten immer wieder darauf hinzuweisen, was das denn für Konsequenzen hat, wo wir gegebenenfalls Handlungs- und zumindest Gesprächsbedarf haben. Und da hoffe ich, dass ich Ihnen heute in der Kürze der Zeit einen guten Abriss geben kann. Zum einen, wo kommen wir her? Denn das ist entscheidend, um dann wirklich zu verstehen, das ist das andere Thema, wo stehen wir gerade und vor allen Dingen, wie geht es in der Zukunft weiter? Wir hatten in 2016 das Referendum, das hat sich ja schon einige Jahre vorher angekündigt gehabt. Es ist relativ knapp ausgegangen, 42% zu 48% für den Austritt aus der EU. Und was bei den ganzen Diskussionen gerade hierzulande immer wieder so ein bisschen untergegangen ist, das ist auf der einen Seite auf der EU oder in der EU der mehr oder weniger reine Fokus auf wirtschaftliche Konsequenzen, während im Vereinigten Königreich das Ganze auch ein sehr emotionales Thema gewesen ist und die wirtschaftlichen Konsequenzen eher die zweite Rolle gespielt haben. Da waren Dinge wie Take Back Control viel entscheidender. Ob das jetzt richtig, sinnvoll ist oder nicht, will ich hier gar nicht bewerten. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied. Im Rahmen dieses Prozesses hat es sehr viel Fehlinformationen, sehr viel Wunschdenken gegeben. Man beobachtet über die Jahre hinweg eine Spaltung, eine zunehmende Spaltung und eine Ermüdung der Briten bei diesem Thema. Und auch bei den Verhandlungen zur zukünftigen Zusammenarbeit selbst gab es völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Die EU ist von dem sogenannten Blank Sheet of Paper gestartet. Das heißt, ein weißes Blatt Papier. Wir fangen mit den Verhandlungen bei Null an. Während Großbritannien hingegangen ist und gesagt hat, die EU soll bitte schön sagen, was geändert werden soll. Alles andere bleibt, wie es ist. Das sind zwei völlig diametral gegenüberstehende Herangehensweisen und entsprechend kompliziert ist dieser Prozess gewesen. Er hat sich verzögert und ist durch das unterschiedliche Vorgehen auch emotional nochmal zusätzlich aufgeladen worden. Eher ungewöhnlich, für mich zumindest etwas überraschend, war, dass die EU an allen Punkten sehr zusammengehalten hat. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Und als UK das verstanden hat, dass die EU sich da nicht auseinanderdividieren lässt, hätte man theoretisch den Austrittsprozess nach Erkennen der Fakten und vieles an tatsächlichen Fakten und Wahrheiten ist ja dann rausgekommen und vor allen Dingen auch den wirtschaftlichen Konsequenzen jederzeit abbrechen können. Ich glaube nicht, dass die EU einer Rücknahme der Erklärung nach Artikel 50 widersprochen hätte. Man hat aber gesagt, Augen zu und durch. Das Ergebnis letzten Endes ist das Austrittsabkommen und das Handels- und Kooperationsabkommen. Die öffentliche Meinung in der Übergangsphase, gerade in der Übergangsphase in UK und EU, war gar nicht mal so unterschiedlich. Da gab es in UK die Stimmen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und in der EU viele Stimmen, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, lasst sie doch ziehen, dann haben wir endlich Ruhe. Dieses Thema sind viele einfach leid gewesen. Tatsächlich aber hat der Brexit erst am 1.1. stattgefunden. Und obwohl es im Vorfeld bereits die ein oder andere Veränderung gegeben hat, in, wenn man so will, vorauseilendem Gehorsam, sind die tatsächlichen Änderungen doch erst jetzt zum Jahreswechsel eingetreten. Noch völlig offen ist das Thema der Finanzdienstleistungen. Die Gespräche haben da noch gar nicht begonnen. Datenschutzregeln, das Thema Äquivalenz, die Weiterentwicklung des Nordirland-Protokolls, auch wenn da zum Teil zumindest von Fortschritten in den Gesprächen gesprochen wird, ist das noch völlig offen. Da komme ich gleich noch mal kurz drauf. Und natürlich die weiteren Verhandlungen zu den Fischfangquoten. 2021 ist jetzt zwar geregelt, aber der Rest ist noch in weiten Teilen offen. Wo stehen wir also heute? Es gibt in 2020 massive Einbrüche im GDP in UK von fast -10%, in Deutschland von fast -5%. Es hat dadurch, dass eine ganze Reihe von Unternehmen, gerade im Bankensektor, erkannt haben, dieses Passporting fällt weg, hat es schon Verlagerungen von Finanzdienstleistungen von UK in die EU gegeben. Es war klar, dass man da entsprechend entweder Niederlassung gründen muss oder halt das Geschäft zum Teil auch aufgeben muss. Insgesamt mit den Veränderungen ist ein erheblich höherer Logistikaufwand verbunden. Und als ein Beispiel sei genannt, nach den Problemen an der Grenze gibt es zum Beispiel bei den Logistikfirmen kaum noch Mischlieferungen.
Wer verschiedene Lieferungen auf einen LKW packt und eine Lieferung davon hat nicht die richtigen Papiere, darf mit dem gesamten LKW wieder zurück. Und das machen die Logistikfirmen natürlich ausgesprochen ungern, weil sie dann Stress mit ihren anderen Kunden bekommen. Das führt alles dazu, dass wir nicht erst seit dem 1.1., sondern schon im zweiten Halbjahr 2020 in Erwartung genau dieser Probleme deutlich erhöhte Lagerbestände haben. Und diese Unterlagen, diese ganzen Formalitäten ergeben sich aus den neuen Regelungen. Es heißt zwar ganz klar im Abkommen, es gibt keine Quoten, es gibt keine Zölle. Das gilt aber nur für Waren aus UK bzw. der EU. Und dafür sind diese Herkunftsnachweise nötig. Da kommen wir später sicherlich auch nochmal drauf. Keine Zölle heißt aber nicht keine Zollformalitäten. Diese sind in jedem Fall nötig geworden und das ist ein deutlich höherer administrativer Aufwand und stellt viele Unternehmen nicht nur wegen der Kosten vor immense Herausforderungen, sondern auch wegen der fehlenden Expertise im Unternehmen. Gerade in Großbritannien, etwas weniger in Deutschland, weil wir doch stärker auch exportorientiert sind und das auch außerhalb der EU. Deshalb kennt man sich hier häufig genug mit diesen Prozederen aus. Neu ist auch das Thema Gesundheitszertifikate für pflanzliche und tierische Produkte. Da hat es erhebliche Einbrüche gegeben, gerade in den ersten Monaten. Zwei Beispiele, Auswirkungen auf die Londoner Börse. Der Aktienhandel. Amsterdam ist jetzt größter Handelsplatz für Aktien in Europa. Im Januar, nur im Januar, kam es zu einer sofortigen Verlagerung von Geschäften in Höhe von 6,5 Milliarden Euro pro Tag in die EU. Der tägliche Handel an der Euronext Amsterdam ist mit 9,2 Milliarden Euro im Februar viermal höher gewesen als im Dezember. Und das Volumen in London sank auf 8,6 Milliarden Euro täglich und verliert damit seine Spitzenposition. Was nicht heißt, dass London nicht noch ein sehr, sehr bedeutender Finanzplatz in Europa und auch global ist. Die deutschen Exporte nach UK sind im ersten Quartal um etwa 17% zurückgegangen, landwirtschaftliche Erzeugnisse um fast 45%. Und das hängt nicht zuletzt an den neuen erforderlichen Gesundheitszertifikaten für pflanzliche und tierische Produkte ab. Viele Fleischprodukte sind um mehr als 90% eingebrochen und selbst der gänzlich unverändert zum Export anstehende Whisky ist um über 60% eingebrochen. Fast 45% landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die deutschen Importe aus UK sind um fast 30% im ersten Quartal runtergegangen. Im Januar das BIP, das Bruttoinlandsprodukt Großbritannien minus 2,2, im Februar plus 0,4. Es steigt ein bisschen, aber wir liegen nach wie vor noch weit unter dem Vorjahr. Das lässt sich sicherlich auch zum Teil zumindest mit Corona erklären. Februar haben wir eine Erholung, aber der Ausblick laut der britischen Handelskammer im ersten Quartal ist nach wie vor negativ. Ich hatte schon angesprochen, die neuen ungewohnten Aus- und Einfuhrformalitäten, dadurch lange Wartezeiten an der Grenze. Das Ganze verursacht letztendlich durch die sehr späten und zum Teil auch unklaren Regelungen Unkenntnis oder auch fehlende Zuständigkeiten bei den jeweiligen Zollbehörden vor Ort. Interessant war die Reaktion unserer Mitgliedsunternehmen, die wir von Ende März bis Mitte April befragt haben. Auf die Frage hin, wie denn die Ist-Entwicklung gegenüber den Erwartungen gewesen ist, was den Umbruch in den ersten 100 Tagen betrifft, sagten 13%, es wäre besser als erwartet gewesen, 16% sagten, es wäre wie erwartet und 67% sagten schlechter bzw. sehr viel schlechter. Weiterhin noch 4 von 5 Unternehmen fühlten sich gut auf den Brexit vorbereitet, heißt aber auch, dass fast 20% der Unternehmen nicht auf den Brexit vorbereitet gewesen sind. Beim Umsatz, die Hälfte der Unternehmen meldet etwa 50% negative Umsatzentwicklung, davon 26% stark. 13% deckt sich in etwa mit der Zahl, die wir vorher hatten, Erwartungen gegenüber ist 13%. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider, die in etwa gleich entwickeln. Also 44% der Unternehmen sagen, die Ergebnisse sind runtergegangen, 32% sagen, hat sich nicht wirklich grundlegend verändert und 11% sagen, wir verdienen besser. Wenn man an die operativen Herausforderungen oder nach den operativen Herausforderungen fragt, dann werden ganz klar von 3/4 der Unternehmen zusätzlicher Verwaltungsaufwand, von 45% neue zusätzliche Steuern und Abgaben, 38% steigende Frachtraten
genannt und 16% der Logistikunternehmen haben die Importe bzw. Exporte komplett eingestellt, weil sie sagen, das schaffen wir so nicht mehr, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Interessant war auch die Antwort, denn 27% der befragten Unternehmen haben wegen der komplexen Regelungen und aufwendiger Formalitäten freiwillig auf die Anwendung der im Abkommen geltenden Präferenzzollsätze, also Nulltarif, verzichtet und stattdessen in den ersten 100 Tagen nach dem Brexit die durchaus vermeidbare Verzollung in Kauf genommen. Also, da war es günstiger, die Zölle zu zahlen aus Sicht der Unternehmen, als diesen Aufwand zu treiben. Was sagen die Unternehmen jetzt? Wie wollen sie reagieren? 22% sagen, mehr Lieferanten aus anderen Regionen nutzen. 20% wollen Investitionen in einem anderen Gebiet, also nicht mehr in Großbritannien, vornehmen. 17% haben vorübergehend oder dauerhaft, das ließ sich da nicht unterscheiden, den Außenhandel Richtung Großbritannien eingestellt. 15% haben neue zusätzliche Läger eingerichtet. Wie geht es jetzt weiter? Politisch, da stellt sich natürlich die Frage, die Sie alle aus den Medien kennen, bleibt das Vereinigte Königreich vereinigt? Die Fragen Schottland, Irland sind akut. Und für die irische Frage gibt es bis heute keine wirkliche Lösung, die von den Verhandlungspartnern gesetzten roten Linien berücksichtigen könnte. Und das aktuelle Ringen um die Anwendung des Nordirland-Protokolls zeigt das ja auch sehr deutlich. Wirtschaftlich muss man ganz klar sagen, da sind Corona und Brexit sehr schwer zu trennen. In den Statistiken praktisch überhaupt nicht. Nach der anfänglichen Weigerung bei Corona überhaupt einen Handlungsbedarf zu sehen, hat UK vergleichsweise konsequent geschlossen und geimpft und ist damit mittlerweile innerhalb Europas in einer führenden Position. Das wird politisch durchaus als eine positive Folge des Brexit im Sinne dieses Take Back Control gefeiert und gewürdigt. Ob das so ist, lasse ich mal dahingestellt. Corona kennt, das muss man neidlos anerkennen, die britische Regierung als Gewinner. Und über den Brexit wird praktisch nicht mehr gesprochen. Früher hieß es immer nur Don't mention the war. Mittlerweile heißt es auch Don't mention the Brexit. Die Briten sind das Thema Brexit schlicht und ergreifend leid. In Summe kann man sagen, das Stimmungsbild der Umfrage, die wir durchgeführt haben zu den Aussichten, ist vergleichsweise trübe und negativ. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass ihr deutsch-britisches Geschäft an Bedeutung verlieren wird. Neueste Hochschätzungen, zum Beispiel von KPMG oder auch der BCC, erwarten eine positivere Entwicklung. KPMG sagt zum Beispiel plus 6,6% in 2021 und plus 5,4% in 2022. Die morgen veröffentlichte BCC-Studie kommt zu ähnlichen Zahlen. UK hat ganz klar gesagt, Take Back Control, wir wollen es anders machen. Ich bin davon überzeugt, UK wird es anders machen, zum Beispiel bei Regulierung, beim Thema Datenschutz, und es wird schneller werden, weil es einfach weniger Abstimmungsbedarf gibt. Aber, und da gibt es ein dickes Aber, das Abkommen sieht eine weitestgehende Äquivalenz der Regelungen vor. Das heißt, bei substanziellem Auseinanderdriften der Regelungen in der EU und in Großbritannien werden die Regeln der Zusammenarbeit überarbeitet und angepasst werden müssen. Und die Frage, die sich heute viele Leute stellen, wo sind da eigentlich die roten Linien? Ab wann sagt man, das ist eine substanzielle Veränderung? Die Frage ist auch, wird es einen Wettbewerb der Systeme geben? Wohin entwickelt sich Großbritannien? Sie haben ja gesagt, Sie wollen es anders machen. Sie haben aber noch nicht gesagt, wie Sie es anders machen wollen und was Sie genau anders machen wollen. Der von vielen Experten immer wieder diskutierte Steuerwettbewerb, da muss ich ganz ehrlich sagen, den halte ich angesichts der Folgekosten von Corona eher für unwahrscheinlich. Der britische Staat kann sich da großartige Geschenke oder Mindereinnahmen schlicht und ergreifend nicht leisten. Man kann sagen, dass UK weiterhin die 5. größte Volkswirtschaft der Welt ist und bleibt damit für alle Unternehmen, auch gerade deutsche Unternehmen, ein attraktiver Markt, und es wird auch weiter investiert. Dafür gibt es reichlich Beispiele. Fazit: Kurzfristig sind nach dem Brexit zwar viele individuelle, aber keine großen Katastrophen passiert. Die Folgen sind aber deutlich mehr als nur die Kinderkrankheiten, siehe Nordirland, Fischerei, die Handelsvolumina, und werden durch das temporäre Aussetzen von Kontrollen und Dokumentationspflichten derzeit doch deutlich abgemildert. Und langfristige Folgen sehe ich, wenngleich ich von Hause aus Optimist bin, eher verhalten, und das gilt sowohl politisch wie wirtschaftlich. Aber die Briten sind bekannt für ihren Pragmatismus, für ihre Lösungsorientiertheit,
für Risikofreude und Fehlertoleranz. Und ich glaube, diese Eigenschaften werden Ihnen in dieser Phase doch deutlich helfen. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen drum. Die Wirtschaft fängt sich wohl vorerst und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich an vielen Stellen wirklich gute Opportunitäten für die britischen Unternehmen, aber auch für ausländische Investoren ergeben. Aber die politischen Folgen sind verhärtet. Die EU wird nicht nur in der Presse, wo immer möglich, als Sündenbock genutzt. Das ist ähnlich wie vor dem Referendum. Mein persönlicher Wunsch ist Kooperation und die Tür offen halten. Johnson hat es gesagt, und da muss ich ihm mal zustimmen, die Briten haben die EU verlassen, aber sie haben nicht Europa verlassen. Wir sind auf vielen Feldern weiterhin eng verbunden, aufeinander angewiesen und daran wird auch der Brexit nichts ändern. Und genau an dieser engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit der Länder arbeiten wir auch als britische Handelskammer in Deutschland. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schmidt. Das heißt, also Sie würden sagen, die Briten sind mehr optimistisch im Hinblick auf die Eigenständigkeit. Das war das Ziel vor allem. Und weniger jetzt immer noch verärgert über den zusätzlichen Aufwand, den bürokratischen, sondern das wird hingenommen und möglicherweise auch so gedeutet, dass man eben nach eigenen Regeln spielt. Ja, also natürlich ärgert man sich noch über die zusätzlichen Regelungen, über die zusätzlichen Aufwände, die man zu treiben hat. Aber das ist der Pragmatismus, den ich vorhin meinte. Es ist, wie es ist, also findet man eine Lösung dafür. Das sind ja auch alles letztlich Vorgänge, die in gewisser Weise einschätzbar sind. Es gibt bestimmte Vorgaben, es gibt möglicherweise auch Spielräume und diejenigen, die mit geringen Volumina zu tun haben, wo sich der Aufwand vielleicht dann nicht mehr lohnt. Also wenn Sie etwas verkaufen für 5 Pfund und einen Aufwand haben für 20, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, etwa irgendetwas in die EU zu verschicken, im Sinne von elektronischen Handel. Aber wenn Sie natürlich ein großes Unternehmen sind, dann werden Sie diese Prozesse auch aufsetzen können, vermute ich. Ja, also da gibt es ein wunderschönes Beispiel. Das ist die Cheshire Cheese Company. Die liefert für 15 Pfund, 20 Pfund Pakete mit Käsespezialitäten in die Europäische Union. Und pro Sendung müssen die ein Gesundheitszertifikat beibringen. Das kostet 180 Pfund. Okay. Da muss man sich natürlich überlegen, was macht da wirklich Sinn. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch für die Lebensmittellieferungen, gerade wenn es so ein bisschen in den Bereich der handgemachten Dinge, die dann verschickt werden, zum Beispiel deutsche Wurstwaren, die dann an möglicherweise Deutsche, die in Großbritannien leben, verschickt werden, dann dürfte das ein entsprechender Aufwand sein, vermute ich. Ja, das ist richtig. Das ist ein Riesenaufwand. Das zeigen ja auch die Zahlen. Ich hatte gerade schon Beispiele genannt. Allein im Januar ist der Export von Rindfleisch um 92% runtergegangen, Lachs um 98%, Schweinefleisch 87%. Da sind schlicht und ergreifend diese Zertifikate noch nicht da. Es gibt ja mittlerweile einen britisch-australischen Freihandelspakt, der verabschiedet werden soll. Da geht es genau um Rindfleisch auch, das sich dann günstiger beschaffen lässt. Ist es denn so, dass die Steaks jetzt von woanders kommen? Naja, ich bin klassischer Marktwirtschaftler und ich sage, wenn Kunden da sind, die dieses Produkt haben wollen, dann werden sie das auch kaufen. Da muss man gucken, welche Preise damit verbunden sind, aber wenn irgendwer nicht mehr liefert, aus welchen Gründen auch immer, wird ein anderer einspringen. Ja, damit ist zu rechnen. Aber das bietet ja auch Chancen. Natürlich. Unternehmen, die in Großbritannien sich niederlassen und dann von da aus die neuen Handelschancen nutzen. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen in Großbritannien, die überlegen, entsprechende Niederlassungen in der EU, also vor allen Dingen auch in Deutschland, aufzubauen, aber auch umgekehrt. Ja. Also das soll man nicht unterschätzen. Da laufen schon Gespräche in den Unternehmen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht vertiefen wir das dann in der Diskussion. Und ich gebe jetzt mal weiter an Herrn Mielken, der uns da einige Folien vorbereitet hat. Herr Mielken? Ja, ich darf vielleicht kurz. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Kurz einführen. Sie stellen sich ja dann noch selbst vor, aber Herr Mielken ist regelmäßiger Autor auch des Exportmanagers. Von daher haben wir schon einige Themen angesprochen und die sind natürlich auch noch vorhanden im Archiv des Exportmanagers. Darf ich an dieser Stelle gerne empfehlen. Aber jetzt haben wir das jetzt mal in einem geschlossenen Präsentation, die Themen, und ich denke, wir werden dann nach Ihrer Präsentation das auch nochmal vertiefen. Jetzt darf ich an Sie übergeben und freue mich auf Ihren Vortrag. Sie sind im Moment nicht zu hören. Jetzt bin ich zu hören. Okay. Wunderbar. Also ich freue mich natürlich außerordentlich bei Ihnen zu sein und habe auch eben sehr gut zugehört. Also es sind ja wirklich besonders interessante Einblicke da, die bereits gegeben wurden. Mein Ansatz schließt sich dem an, wird aber etwas detaillierter, und da geht es jetzt tatsächlich um den Warenfluss. Also ich nehme auch die Dienstleistungen mal raus und ich beschäftige mich auch nicht um die in den politischen Teil, obwohl das auch wirklich sehr interessant ist, sondern es soll tatsächlich gehen, wie kriegen Sie jetzt die Waren eigentlich nach Großbritannien, wenn Sie normale Einfuhren machen, oder auch umgekehrt, wie kriegen die Briten denn eigentlich die Waren in die EU? Das ist natürlich nur als Überblick zu verstehen. Wir haben ja auch nur die 20 Minuten Zeit. Also kann ich Ihnen nur, wie wir auf Englisch sagen, so einen Flavor geben. Ich bin in London und wohne da auch schon seit 2011. Deswegen kommen so ein paar Anglizisten immer mal durch. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Auf geht's. Also wir klicken uns mal durch die Slides. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Also das ist mein Unternehmen. Ich habe nach einer langen Karriere in der Beratung gesagt, hey, jetzt müssen wir den kleinen und mittelständischen Handelsunternehmen mal unter die Hände greifen oder unter die Arme greifen, ein bisschen helfen bei dieser neuen Ausrichtung. Und da habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, und das ist Customs Manager Limited. Gehen wir mal gleich weiter, damit Sie auch noch sehen, wie das ich drücke jetzt mal nichts und lasse Sie mal drücken. So, wenn Sie also noch mich mal retuschiert sehen wollen, dann haben Sie hier ein Bild von mir, und da sehen Sie auch so ein bisschen, wie ich involviert bin. Da sehen Sie, also es ist wirtschaftlich, aber auch politisch in den verschiedenen Gremien, ist eigentlich tagtäglich das Gespräch, geht es um den Brexit, der praktischen Umsetzung des Brexits. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass ich Ihr Feedback bekomme, weil ich eben in den verschiedenen Gremien in der EU sitze, aber auch eben im Vereinigten Königreich, bei der JCC und in der CPG und den verschiedenen anderen Gremien. Es ist immer gut, im Gespräch zu sein, weil ich das dann eben an den Gesetzgeber ganz gut und sehr praktisch weitergeben kann. Also wenn Sie Probleme haben, die besprochen werden sollten, entweder auf britischer Seite oder auf europäischer Seite, dann wäre ich einer der Ansprechpartner. Okay. Machen wir mal weiter. Ich habe Ihnen das mal in 4 Teilen zusammengefasst. Das haben wir auch schon besprochen. Deswegen kann ich das relativ schnell abwickeln. Aber nur damit wir die Rahmenbedingungen kennen. Es ist klar, legal ist das Vereinigte Königreich. Also das sind ja die 4 Teile, wie wir schon gesprochen haben. England, Schottland, Wales und Nordirland. Drittland. Und seit diesem Jahr endet damit auch die Teilnahme an der EU-Zollunion und des EU-Binnenmarktes. Und für Waren ist das eben ganz elementar. Sie wissen auch, dass es einen Austrittsvertrag gibt. Dieser Austrittsvertrag regelt die Modalitäten des Austritts und auch Sonderregeln für Nordirland. Das ist wichtig, denn das ist ein separater Vertrag, der nicht gleichzusetzen ist mit dem Handelsabkommen. Das sind Grundvoraussetzungen, die wir kennen müssen, denn dieser erste Austrittsvertrag, der gilt, egal was beim Handelsabkommen passiert, sowieso. Und damit ist auch schon ein gewisser Rahmen gesteckt. Zum Beispiel Nordirland ist ja total verrückt und wird momentan auch in den Medien immer gern darüber berichtet. Und da wird eben genau geklärt, wie das abzulaufen hat und wie auch die Kooperation auch ohne Handelsvertrag weiterzugehen hat. Es gibt aber eben auch diesen Handelsvertrag, das ist der HKA, wenn man es auf Deutsch nennen möchte, ist Handels- und Kooperationsvertrag. Und in diesem gibt es die sogenannten Ursprungsregeln. Wir hatten das eben schon gehört.
Auf Englisch sagen wir, there is no such thing as a free lunch. Es gibt also kein freies, kostenloses Mittagessen. Und genauso ist das eben auch. Frei bedeutet nicht wirklich frei. Ja, und wer den Warenhandel erfolgreich zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU betreiben möchte, der muss sich mit diesen Neuerungen gut auskennen. Einmal im Austrittsvertrag, aber auch im Handelsvertrag. Muss man nicht jedes Detail kennen, aber trotzdem den Unterschied müsste man schon erklären können. Right, dann gehen wir mal weiter. Ich habe Ihnen mal 4 Grundlegendes im Warenverkehr mit GB, also ich nenne das jetzt auch GB Great Britain, weil für Nordirland es ja wieder andere Regeln gibt. Also es ist schon mal gut zu unterscheiden zwischen dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland. Das hilft schon mal. Also wir reden jetzt von GB. Wir haben eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich oder GB, Vereinigten Königreich, abgeschlossen. Und das bedeutet eigentlich de facto keine Zölle und keine Quoten. Das wurde uns ja auch allen gesagt, aber die Realität sieht ja doch ein bisschen anders aus. Und wie auch schon gesagt wurde, der zweite wichtige Punkt, es gibt Kontrollen. Es gibt Einfuhrkontrollen zwischen den Waren an der Grenze VK und EU und natürlich auch umgekehrt. Und es ist nochmal klarzustellen, dass wir jetzt die Ausfuhren oder die Bewegungen von, sagen wir mal, London nach Paris als eine offizielle Ausfuhr bezeichnen und alles andere, was nach Großbritannien reinkommt, beziehungsweise in die EU reinkommt, eine Einfuhr. Und das ist wichtig, weil jetzt eben die WTO-Regeln auch trotz Handelsabkommen greifen, bei der Einfuhr und bei der Ausfuhr. Das heißt, der Handel mit Großbritannien wird nicht mehr wie ein Handel zwischen Mitgliedstaaten betrieben, sondern eben jetzt als Drittland. Und das hat wirkliche, wesentliche Konsequenzen. Man könnte ja fast schon sagen, es ist wie der Handel zwischen der EU und Amerika oder China. Zwar mit Handelsabkommen, aber wir müssen uns bewusst sein, es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Das haben wir eben schon gehört, aber es ist wichtig, das nochmal zu unterstreichen. Jeder, der also kommt und sagt, boah, geht ganz einfach, isn't, goes not. Und natürlich zwischen Nordirland, da ist der Handelsfluss natürlich zwischen Nordirland und Irland nochmal besonders zu betrachten. So, dann gucken wir mal weiter. Ich habe Ihnen da jetzt so einiges zusammengestellt, was so ein bisschen einen Einblick in den Warenverkehr ausmacht. Um es grafisch darzustellen, sehen Sie hier, oder bildlich darzustellen, sehen Sie es nochmal klar, wir haben 2 Zollunionen. Einmal die EU und einmal Großbritannien, und da gehört auch Schottland zu, da gehört auch die Isle of Man zu und natürlich die Channel Islands, Nordirland und Wales. So, dann in der nächsten Slide gucken wir mal rauf und fassen wir mal das Wesentliche zusammen. Wir haben es schon gehört. Es bedarf Zollanmeldung. Wenn Sie Waren in das Vereinigte Königreich einführen oder aus diesem ausführen oder durch das Vereinigte Königreich befördern, wir nehmen mal an die Route Frankfurt über Liverpool nach Nordirland und dann runter nach Dublin, also da nehmen Sie so ziemlich alles mit, was an Komplexität geht. Wenn Sie über Großbritannien liefern, im Transit, im Versandverfahren, auch da müssen Sie Zollanmeldung einreichen. Da gibt es Sicherheitsdaten, die einzureichen sind. Das macht alles Ihr Spediteur hoffentlich, aber auch ein Spediteur arbeitet nur in Ihrem Namen. Das heißt, Sie müssten ihm schon anweisen, was er denn da zu machen hat. Und auch Zölle auf Waren gibt es auch, wenn Sie eben die Handelsregeln nicht einhalten. Und sollten Sie es mit BTIs, also Binding Tariff Informations, oder BOIs, Binding Origin Information, zu tun haben, dann gelten diese auch nicht mehr. Da gibt es jetzt Äquivalenzen in Great Britain, in Großbritannien. So viel vielleicht zu den Zollanmeldungen, wollen wir mal gucken, was beim Ursprung los ist. Da ist auch wieder alles anders. Wenn Sie mit Ursprung arbeiten, das heißt mit Freihandelsabkommen, dann müssten Sie eventuell, oder haben Sie hoffentlich schon, wenn Sie es weiterhin nutzen wollen, neu rechnen. Denn britische Materialien oder Verfahren, die Sie jetzt momentan vielleicht verwenden und die Sie zur Ursprungsgewinnung nutzen, da geht es also schon sehr ins Zollrecht rein, die sind eventuell nicht mehr anzuwenden oder sind garantiert nicht mehr anzuwenden. Müssten sich also im Rahmen der bestehenden EU-Präferenzregelung nochmal mit der Sache beschäftigen. Ursprungsnachweise, die vor dem Brexit, dem echten Brexit ausgestellt wurden und sich auf britische Materialien beziehen, müssen da dann nicht weiter vielleicht neu ausgestellt werden. Und so natürlich auch Genehmigungen, die mit Ursprung zu tun haben, wie zum Beispiel den ermächtigten Ausführer oder eventuelle Rex-Nummern,
die in Großbritannien ausgestellt wurden, haben auch natürlich ihre Gültigkeit verloren. Und es gibt Recs sowieso nur in der EU und nicht mehr in Großbritannien. Auch das sind so Details, die ziemlich kompliziert werden, wenn man alles wieder neu berechnen muss. Muss aber sein, man kann also nicht davon ausgehen, dass alles so geblieben ist, wie es vorher war. Und beim Ursprung, da gibt es doch schon ziemlich viel großen Aufwand und damit müsste man sich schon etwas länger beschäftigen. Alright, dann machen wir mal weiter. Gucken wir mal, was beim Versandverfahren los ist. Jetzt gibt es ja Versandverfahren, die wir nutzen können. Glücklicherweise ist das Vereinigte Königreich dem CTC beigetreten, also dem Common Transit Procedure, dem Übereinkommen über das gemeinsame Versandverfahren. Wir kennen das als GEMVVT1. So, da haben wir zwei Beispiele. Wenn Sie von Hamburg nach London die Waren verbringen, dann könnten Sie das mit entweder bis nach Calais durchfahren, ne, und dann in Calais, Frankreich, das Ganze dann in ein britisches Versandverfahren überlassen und mit dem dann nach London fahren. Und dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wenn Sie die Nicht-Unionswaren haben, also russische Waren oder chinesische Waren. Auch da haben Sie Möglichkeiten, mit dem externen Unionsversandsverfahren bis nach Calais zu fahren und dann mit dem britischen Versandverfahren ab Dover. Sie könnten Carnet-Tiers nutzen oder auch verschiedene Kombinationen daher. Sie sehen also, wenn Sie jetzt kein Versandsverfahren-Experte sind, dann schlagen Sie schon die Hände mit dem Kopf zusammen und sagen, wovon redet der gute Mann? Das bedeutet, das Ganze ist durchaus komplexer geworden. Es bedarf neuen IT-Systemen und es bedarf einem Wissen, wie solche Verfahren rechtskonform abzuwickeln sind. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie das Tierabkommen, das ATR-Abkommen und verschiedene andere Sachen, die Sie eventuell nutzen können. Jetzt geht es also darum zu wissen, welches dieser Versandverfahren für Sie am besten umsetzbar ist, wenn Sie denn Versandverfahren überhaupt nutzen. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Bewilligung, natürlich. Auch das haben wir schon gehört. Wenn Sie spezielle Genehmigungen benötigen, um bestimmte Waren, Abfälle, Chemikalien und Ähnliches ein- oder auszuführen, müssten Sie die natürlich bekommen. Einmal ausführen aus der EU. Sie bräuchten also eine Genehmigung zum Beispiel des Buffers. Gleichzeitig müssen Sie es aber jetzt einführen und da es nicht mehr das Versenden von Waren ist, sondern eine Einfuhr, brauchen Sie auch eine Einfuhrgenehmigung, wenn das dann nötig ist. Und auch da gibt es wieder Details, die besprochen werden müssen, zum Beispiel ein IT-System, das genutzt werden muss, wo Sie sich dann registrieren müssen, etc. etc. Die Etikettierung von Ihren Waren muss auch wieder beachtet werden, denn jetzt brauchen Sie ja einen Ansässigen, der für diese Waren in Großbritannien verantwortlich ist. Da geht es dann auch um die CE-Etikettierung bzw. die UKCA-Etikettierung, sodass Sie die richtigen Logos auf Ihrer Packung dann auch darstellen. Sie müssten sich damit beschäftigen, welche Produkte im Vereinigten Königreich kontrolliert werden und welche nicht. Und wenn Sie das Ganze umgekehrt machen, also von Großbritannien in die EU reisen, dann müssten Sie sich mit den Regeln der EU beschäftigen. Was sehr interessant ist, weil wir in der EU eigentlich mit diesen Sachen nichts zu tun haben, weil berührt uns ja nicht. Wir reisen ja von Deutschland, über die Waren von Deutschland nach Italien, da haben wir mit diesem ganzen Regelkram nichts zu tun. Aber wenn wir einmal von außen drauf gucken, ich sehe das hier aus Großbritannien, dann stöhnt man doch schon ganz schön, was die EU sich alles hat einfallen lassen, um den Warenfluss eigentlich zu behindern. Aus guten Motiven, ganz sicher, von Tierseuchengesetz und was nicht alles. Aber trotzdem, der Aufwand für ein Drittland in die EU zu kommen, ist schon beachtlich. Und das war mir vor dem Brexit so gar nicht bewusst. Also Bewilligungen sind notwendig, denn es gilt ja ein weiteres Sprichwort, so wie du mir, so ich dir. Das heißt, wenn du möchtest, dass ich hier große Bewilligungen mache, um in die EU zu kommen, dann kannst du davon ausgehen, dass das du auch machen musst. Und deswegen spiegelt eigentlich Großbritannien dann uns unsere Regelung, bildet es wieder ab. Das heißt, wir müssten uns dann auch genauso mit diesen Themen beschäftigen. Weiter geht's. Steuern. Natürlich ein großes Thema. Verbrauchssteuern müssen Sie eventuell zahlen. Auch da gibt es verschiedene Systeme, die abgebildet werden müssen. EMCS-System, EU-Version bis zu Calais, wenn Sie über Calais reisen, und dann das britische EMCS-System,
um eben sich mit Alkohol, Tobacco, Kraftstoff, wenn Sie das den Tabak senden, dann müssten Sie sich mit der Verbrauchssteuer beschäftigen und das ist auch nicht ganz so einfach. Mehrwertsteuer ist auch wieder ein ganz großes Thema, was ganz, ganz wichtig ist, hängt auch viel mit den Incoterms zusammen, die Sie da auswählen. Grundsätze der Mehrwertsteuer müssten Sie sich gut angucken, damit Sie auch wissen, wann Sie mehrwertsteuerpflichtig sind und wann eben nicht. Und auch Gesetzesänderungen diesbezüglich gab es dieses Jahr in Großbritannien und wird es jetzt am 1. Juli 2021 in der EU geben. Das heißt, alle müssen sich mit der Mehrwertsteuer beschäftigen, denn das sind immerhin 20%. Die können Sie hoffentlich loswerden durch die verschiedenen Möglichkeiten, die die Mehrwertsteuergesetze erlauben, aber eventuell auch nicht. Auch das hängt wieder von den Incoterms ab. Und wenn Sie Ihre Mehrwertsteuer nicht geltend machen können aufgrund der Konstellation Ihres Warenverkehrs, dann hängen Sie an 20% Kosten. Und das müssten Sie mal dann erklären, wie Sie auf einmal Ihre Gewinnmarge um 20% reduziert haben. Machen wir weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange ich glaube 10 Minuten habe ich noch, oder? Ist das richtig? Darf ich noch 10 Minuten reden oder nicht? Gerne. Okay. Wir waren ein wenig früher und von daher haben Sie Spielraum. Ja, wunderbar. Dann mache ich noch ein bisschen weiter. Ich bin gerade so gut da drin. Ja, wenn Sie dann praktisch mal fragen, wie geht das eigentlich, die Einfuhr, läuft das ganz normal, so wie das bei uns mit Atlas funktioniert, unserem Atlas-IT-System, oder läuft das irgendwie anders, dann würde ich Sie bitten, sich dieses Dokument einmal zuzuführen. Da können Sie Ihr Englisch auch gleich mal testen. Das ist das neue Grenzmodell, das bereits schon lange vorgestellt wurde und immer wieder aktualisiert wurde. Das sind so über 100 Seiten, die Ihnen mal erklären, wie eigentlich die Grenze in Großbritannien mit der EU funktionieren kann. Also das ist eigentlich ein Standardwerk, was ich ständig lese, damit ich überhaupt verstehe, was da überhaupt passiert. Und auf der nächsten Seite sehen Sie das so ein bisschen im Detail, worum es da geht. Da wird momentan in einer Übergangsphase zwischen Standardwaren und kontrollierten Waren differenziert. Wenn Sie kontrollierte Ware haben, brauchen Sie Lizenzen und eine normale Einfuhranmeldung müssen Sie dann abgeben im Chief-System. Aber wenn Sie Standardwaren haben, also der Fernseher, die Jacke, die aus der EU kommen, dann haben Sie ein ganz einfaches Einfuhrmodell, nämlich gar keins. Da können Sie Ihre Zollanmeldung bis zu 175 Tagen später einreichen. Ein Datensatz, der ganz gering ist, muss eigentlich gar nicht. Sie müssen nur eine EORI-Nummer haben, eine britische EORI-Nummer, und dann können Sie praktisch von der Fähre fahren und brauchen nichts machen. Sie müssen dann, wie gesagt, allerdings 6 Monate später, bis zu 6 Monate später, eine Supplementary Declaration im englischen, im britischen System einreichen. Und da stellt sich dann schon wieder die Frage, wie kommen Sie als deutsches Unternehmen in das britische Atlas-System denn rein? Also es bei uns Atlas ist, heißt in Großbritannien Chief, und da fangen die Probleme schon an. Wer ist Einführer? Wie komme ich in ein solches System? Wer macht eigentlich Zollanmeldung in Großbritannien? Es muss alles vorher überlegt werden, wer Einführer ist, wer Ausführer ist, wie das mit den Incoterms ist. Es ist also nicht so, als einfach mal los und dann wird es schon sich irgendwie regeln. Ja, und das habe ich Ihnen nochmal auf der nächsten Slide nochmal dargestellt. Sie kriegen die Slides natürlich auch und können das nochmal nachlesen. Deswegen brauche ich darauf jetzt nicht weiter eingehen. Einfuhr, Standard, einfach, kontrolliert, normal. Da brauchen Sie einen Zollagenten. Dieser britische Zollagent müsste dann die Einfuhranmeldung für Sie machen. Wenn Sie in Großbritannien ansässig sind, dann können Sie die normale direkte Vertretung wählen. Aber wenn Sie nicht in Großbritannien ansässig sind, dann brauchen Sie einen indirekten Agenten. Und wenn der auch noch Deutsch sprechen kann, dann müssten Sie mal gucken, wer in Deutschland bzw. Österreich denn sowas für Sie machen kann. Und wenn Sie da Hinweise brauchen, können Sie sich gerne bei mir melden und dann können wir das zusammen austüfteln. So, machen wir mal weiter. Habe ich Ihnen schon zusammengefasst, brauchen wir also nicht mehr, habe ich es nochmal alles aufgeschrieben, was Sie brauchen und wie das alles funktionieren kann. Ein weiterer Punkt, der jetzt ganz wichtig ist, im Zusammenhang mit der Möglichkeit, die Steuern zu reduzieren, legal zu reduzieren, die Zölle zu reduzieren. Und das ist der Hinweis, dass Sie, wenn Sie eben Zero Quota und Zero Tariffs bezahlen möchten, also nichts kostenlos, das Ganze kostenlos sein soll, müssten Sie sich mit den Ursprungsregeln auseinandersetzen. Sie müssten also total fasziniert von Ursprungsregeln sein, dann klappt das auch. Ja? Also Ursprungsregeln sind ziemlich kompliziert. Es ist ein Präferenzrecht von vielen, vielen Seiten Material.
variieren auch von Handelsabkommen zu Handelsabkommen und Großbritannien hat eigene Ursprungsregeln, die es zu beachten gibt. Da geht es um die Herkunft, um das Prinzip des Ursprungs, der wirtschaftlichen Nationalität der Ware. Und die zollrechtliche Behandlung der Waren richtet sich bei der Einfuhr nach dem Ursprung, die diese Ware hat. Und danach richtet sich auch der zu zahlende Zoll. Schauen wir mal einen Schritt weiter. Da habe ich Ihnen das nochmal versucht zusammenzufassen. Es gibt den präferentiellen Ursprung, so nennt man das formal. Und der ist eigentlich der wichtige. Der gibt Ihnen den ermäßigten Zollsatz oder auch die zollfreie Einfuhr. Darin sind Bedingungen geknüpft. Der präferentielle Ursprung kann entweder vollständig gewonnenen Waren, Erzeugnissen durch diese vollständig gewonnenen Erzeugnisse genutzt werden oder wenn es zu bestimmten Bearbeitungsschritten gekommen ist, die im Protokoll, die im Anhang des Handelsabkommens EU-VK geregelt sind. Und wenn Sie das geltend machen wollen, dann müssen Sie das beantragen oder müssen Sie zumindest in der Zollanmeldung anmelden, dass Sie einen reduzierten Zollsatz zahlen möchten, weil Sie das Recht dazu haben und die Regeln, die Ursprungsregeln, die präferentiellen Ursprungsregeln einhalten. Schauen wir mal weiter. 2 Kernbotschaften sind da wichtig. Einmal, wenn Sie kostenlos nach Großbritannien einführen wollen, müssen Sie a. die Regeln einhalten und b. den Beweis dafür führen, dass Sie die Regeln einhalten. Ja, nicht ganz unlogisch eigentlich. Ja, was sind das für Regeln? Ich habe Ihnen das mal in einer kleinen Grafik gehen wir ruhig auf die Grafik. Ich habe Ihnen das mal in dieser Grafik versucht darzustellen. Das können Sie sich auch noch mal nach der Präsentation in Ruhe angucken. Wie kommen Sie eigentlich zu einem Ursprungsprodukt, das die Regeln dieses EU-GB oder EU-VK Ursprungsvertrages denn einhält? Hier ist also eine Schritt-für-Schritt Anleitung sozusagen. Es gibt eigentlich 4 Fragen, die gehen wir jetzt nicht im Detail durch, aber Sie sehen ja, eine Frage, eine Antwort, ja oder nein, und dann geht es weiter zur nächsten Frage. Und wenn Sie sagen, wow, ich weiß gar nicht, worum es da geht, dann merken Sie, dass Sie noch nicht so weit sind und das eigentlich noch nicht ganz verstanden haben. Und dann müssten Sie noch mal in Gesetzesplatz gucken und nicht einfach mal so Finger hoch und sagen, ja, passt schon, sondern nur, wenn Sie mit Sicherheit beantworten können, dass das Ganze ja oder nein ist, dann dürfen Sie praktisch weiter an die Straße mit dem LKW langfahren, bis Sie dann am Ende zu einem Ergebnis kommen. Das ist natürlich vereinfacht dargestellt, gibt es noch mehrere Aspekte, da müsste man dann jetzt mal ins Handelsabkommen gucken. Aber Sie sehen schon, komplex ist das Ganze schon. Und wenn wir schon beim Thema komplex sind, dann möchte ich Ihnen natürlich auch nicht das wohl komplexeste Thema beim Ganzen enthalten. Und das ist, wie soll es mit Nordirland weitergehen? Und das ist nur wichtig für Sie, wenn Sie von Großbritannien nach Nordirland fahren. Entweder weil Ihr Tochterunternehmen da ansässig ist und Sie so gefragt werden, wie soll das geregelt werden, oder Sie haben eine Lieferung nach Nordirland und überlegen sich jetzt, wie komme ich von der EU am besten nach Nordirland. Und da gibt es eine Route, nämlich über den Landweg Großbritanniens, also Amsterdam nach Harwich und dann mit dem Truck bis nach Liverpool und dann rüber nach Nordirland. Da geht es dann rund, weil Sie dann neue Einfuhrformalitäten, Ausfuhrformalitäten und Einfuhrformalitäten haben, wenn Sie aus Liverpool praktisch rausfahren auf die Fähre, um dann nach Belfast, Harbour zu kommen. Warum? Weil eben aufgrund der Sonderregelung für Nordirland die EU-Außengrenze jetzt von Nordirland, Irland in die irische See gelegt wurde. Das ist natürlich problematisch, denn das wäre ja so, als würden wir eine Grenze zwischen, sagen wir mal, Bayern und Baden-Württemberg ziehen und sagen, da ja in Nordirland EU-Recht in Bezug auf Waren gilt, aber Nordirland ja Teil des Vereinigten Königreichs ist, könnte man ja fast sagen, das wäre so, als würde das Recht von Großbritannien in Bayern gelten bei den Waren. So, also erstmal müssten Sie, wenn Sie von Baden-Württemberg nach Bayern eine Zollanmeldung machen, und dann würde auch noch anderes Recht gelten. So müssten Sie sich das vorstellen. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Daher gibt es verschiedene Regelungen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, aber die es schon in sich haben. Also GB Nordirland kompliziert. Nächster Schritt,
Sie müssten bitte auch bedenken, dass es jetzt ja mehrere Zolltarife gibt. Es gibt ja nicht nur unseren EU- bzw. DE-Zolltarif, sondern es gibt eben jetzt auch den britischen Zolltarif. Und britischer Zolltarif ist eigentlich der Zolltarif von Großbritannien und dann der Zolltarif von Nordirland, der ja EU-Zolltarif ist. Also Sie sehen, auch da muss man noch mal im Detail gucken. Auf jeden Fall bedenken Sie, dass wenn Ihr Vertragspartner in Großbritannien Ihnen einen Ausfuhrcode, ein 6-Steller oder ein 8-Steller, einen Warencode, 6-Steller oder 8-Steller gibt und sagt, das ist mein Code, dann muss das nicht bedeuten automatisch, dass das Ihr Einfuhrcode ist, Ihre Einfuhrwarennummer, weil es 2 verschiedene Zolltarife gibt. Ja? Alright, wir sind auch gleich am Ende. Ich wollte Ihnen nur noch einmal kurz darauf hinweisen, dass auch es natürlich neue Einfuhrkontrollsysteme geben muss. Denn am 1.1. wurden ja die verschiedenen IT-Systeme, die bei dem Warenverkehr greifen, zwischen den Mitgliedstaaten, damit das so reibungslos abläuft, gekappt. Das heißt, auch neue Einfuhrkontrollsysteme mussten eingerichtet werden. Und das ist ganz wichtig, weil Sie nämlich dann zum Beispiel bei Lebensmitteln mit tierischem Ursprung oder auch Lebensmitteln nicht mit tierischem Ursprung noch diese Einfuhrkontrollsysteme beachten müssen. Ein europäisches Beispiel wäre Traces. Traces ist ja das, was die Engländer momentan nutzen müssen, wenn sie Lebensmittel in die EU einführen wollen. Das ist etwas, was jeder, der mit Lebensmitteln zu tun hat und die innergemeinschaftlich vertreibt oder auch in Drittländer sendet, schon weiß. Für viele Engländer war es aber trotzdem etwas, was so nicht bedacht wurde. Und nun laufen wir Europäer die Gefahr, das Problem, das die Engländer am 1. Januar haben, auch zu haben. Denn wir bereiten uns nicht ausreichend auf diese neuen Systeme vor. EPAFs, ganz unten sehen Sie das, ist dieses System. Dieses System ist absolut notwendig, muss genutzt werden und ist wie Traces ziemlich kompliziert. Sie brauchen Zeit, um sich mit EPAFs auseinanderzusetzen, sich zu registrieren. Und auch brauchen Sie genau die gleichen Lizenzen, also diesen Papierkram, der für diese Käsefabrik ausgefüllt werden muss, wie wir es schon gesagt und gehört haben. Dieser Papierkram wird ab Oktober genauso wie die Engländer das für die EU ausfüllen müssen, müssen wir das nach Großbritannien ausfüllen. Also stellen Sie sich vor, wie wollen Sie das regeln, wenn die Kosten für so ein Zertifikat 180 € betragen, aber Ihre Marge nur bei 150 liegt. It goes not. Das heißt, Sie müssen sich richtig vorher damit beschäftigen, welche Dokumente müssen ausgefüllt werden, in welchem System muss ich mich registrieren und bis wann muss das alles passieren. Warten Sie nicht bis 1. Oktober, sonst ist es zu spät. Deswegen der Hinweis auf die Einfuhrkontrollsysteme. Ein letztes Wort noch. Ausfuhrkontrolle, ja, in der nächsten Slide, genau. Ausfuhrkontrolle ist auch wichtig. Das habe ich Ihnen nun mal dort aufgezeichnet. Wenn Sie mit Dual-Use-Gütern zu tun haben, also Waren mit doppeltem Verwendungszweck oder militärischen Gütern, dann kennen Sie sich hoffentlich damit aus. Für manche Waren braucht es jetzt einige neue Genehmigungen für die Ausfuhr. Das habe ich Ihnen da nochmal dargestellt, gucken Sie sich nochmal an. Und sollten Sie Waren empfangen wollen, die doppelten Verwendungszweck haben oder Dual-Use-Güter sind oder militärische Güter sind, die aus Großbritannien kamen und die vor dem Brexit einfach nur geliefert wurden. Sie sind also einen Tag aufgewacht, haben die Tür aufgemacht und wie Amazon stand Ihr britisches Produkt vor der Tür, Ihr britisches Militärprodukt. Dann wird das so nicht mehr funktionieren können. Und auf der nächsten Slide sehen Sie, was Sie machen müssen, wenn Sie Dual-Use-Güter oder Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder militärische Güter eben aus dem Vereinigten Königreich entsenden wollen. Wenn Sie mit dem allen sagen, boah, das ist so viel, das ändert sich ja alles den ganzen Tag und die Gesetze werden angepasst, ich brauche da Unterstützung, ich muss up-to-date bleiben, dann kann ich Ihnen den Export-Blog vom Customs Manager empfehlen. Sie sehen es hier, da können Sie sich ganz einfach registrieren. Jede Woche gibt es da ein Legal Update. Da wird dann gesagt, welche zoll- und außenhandelsrelevanten Dinge sich in Großbritannien und auch der EU und Irland und Deutschland
sich geändert haben, in einem Blog-Eintrag, sodass Sie innerhalb von 5 Minuten sehen können, welche Änderungen es gibt und ob die Änderungen für Sie relevant sind. Und natürlich noch ganz spezifische Dinge, die mit Großbritannien zu tun haben, wie zum Beispiel diese Delayed Declaration oder auch die Ursprungsregeln. Jede Woche werden die in diesem Blog aktualisiert. Wenn Sie möchten, schauen Sie mal auf customsmanager.org rein. Da kriegen Sie die Informationen und können sich für den Newsletter abonnieren. Und als letztes dann noch natürlich der Hinweis in der nächsten Slide, dass es auch dementsprechend Trainings gibt, die Sie besuchen können. 2 werden sogar auf Deutsch abgehalten, einmal zu den Ursprungsregeln und den SPS Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen. Und natürlich gibt es einen Hub, wie so ziemlich jede Firma das jetzt hat, wo eben alle Informationen zum Brexit und zu den neuen Regelungen zusammengefasst werden. Und natürlich gibt es auch Gruppen, wenn Sie spezielles Interesse haben an dem Brexit, dann können Sie einer Gruppe beitreten und da werden dann die Updates geteilt. So, ich glaube, jetzt habe ich auch lange genug geredet, jetzt habe ich alles zusammengefasst. Wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, das war jetzt nicht zu schnell, aber es ist ein aufregendes Thema, es ändert sich auch ständig und wenn Sie mit dem Warenfluss zu tun haben, dann haben Sie sich sicher damit schon beschäftigt und wenn nicht, stehe ich Ihnen natürlich gerne für Fragen und weiteres zur Verfügung. So, damit wieder zurück. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Milken. Wenn Sie Fragen haben, das richte sich jetzt an alle Teilnehmer, schreiben Sie die gerne in den Chat. Ich greife die dann auf und insbesondere in der Diskussion können wir die dann besprechen. Ich habe aber direkt noch eine Frage und zwar, Sie erwähnten, dass wenn ich jetzt mit UK handle, dann gelten nicht mehr die gleichen Präferenzregeln. Also gegenüber einem anderen Land verstehe ich das. Also wenn ich zum Beispiel nach Asien handle, dann kann ich meine UK-Bestandteile nicht mehr mit reinnehmen. Aber wenn ich jetzt mit UK handle, heißt das, dass ich nicht UK-Bestandteile erwähnen darf in meiner Ursprungskalkulation, sondern nur die tatsächlichen EU-Bestandteile, obwohl es ja im UK dann verkauft wird. Ja, nee, das dürfen Sie natürlich machen. Also das müssen Sie dann nochmal neu dann berechnen. Ich sage nur, dass bei den anderen Handelsabkommen, wie Sie es eben schon gesagt haben, also wenn Sie das Mexiko-Abkommen nehmen und da wäre UK-Bestandteile drin, die müssten Sie dann rausdividieren. Für das UK-Handelsabkommen gelten die gleichen Regeln, wie Sie oder die Regeln, wie sie im Handelsvertrag geregelt wurden. Und da schauen Sie eben, welche Vormaterialien es gibt und wie die in den Liefererklärungen darzustellen sind. Prima, vielen Dank. Now we will change our language into English because I have the pleasure to introduce to you John Simkins. He is Head of Transport and Logistics from Santander UK, and he has a deep understanding of the actual issues in trade and logistics and is helping the customers of the Santander UK in reaching solutions for their problems that may arise through the new regulation. So, John, it's a pleasure to hear your presentation and your speech. Thanks, Gunther, and good afternoon, everybody. As Gunther mentioned, my name is John Simkins. Can you hear me okay? Yep. Yes. Can you hear me okay? Yep, perfect. So good afternoon, everybody. I'm John Simkins. I'm responsible for the development and implementation of Santander's UK strategy to support UK transport and logistics providers, as well as how we use logistics to open up global market opportunities for UK businesses. So I just wanted to thank you for your time today and this opportunity to speak to you. And I guess following on from Arnie talking about some of the specific actions you should be considering to help overcome the new regulatory environment in which you operate or you will be operating, I thought this afternoon I'd focus on some of the challenges our customers have experienced since the UK's departure from the EU and now how this could potentially impact your business. As we know, on the 24th of December, the UK and the EU signed a trade and cooperation agreement to ensure continuity of trade across the channel. This agreement was ratified by the EU Council on the 28th of April. The EU and UK and EK will continue to be key trading partners, and whilst the agreement has alleviated some of the uncertainty for both
UK and EU businesses, there are various regulatory considerations that must be overcome. As mentioned today, I wanted to talk through some of the impacts we've seen on UK businesses. Hopefully highlighting some of these challenges will help you with your planning and preparation for when the UK applies stricter border controls on the 1st of January 2022 or the 1st of October for those moving goods with health certificate requirements. We know international trade isn't simple. We know from our own Santander Trade Barometer findings, which is a report that details the current sentiment of around 1,000 businesses trading internationally, that once again overcoming bureaucratic challenges is seen as one of the biggest obstacles when trading or looking to trade internationally. Indeed, 40% of businesses say that dealing with bureaucracy in international markets is a major challenge. So I guess it should come as no surprise that the main concerns post-Brexit have initially been around bureaucratic obstacles. Whether this is in completing the correct customs documentation, understanding the new origin rules, completing the new health certification, or getting to grips with fiscal representation. In terms of impacts on specific industries, whilst all businesses are impacted and are incurring additional costs, some industries have been impacted more than others. This especially includes those in the food industry, especially those involved in product of animal origin, as well as those in cross-border B2C sales. So what I thought I would do is just talk about the main obstacles to businesses have to overcome. And I've broken this down into probably 6 key areas. So firstly, documentation. Second one is around rules of origin. Tax and duties is third. Health certification, B2C delivery or e-commerce, and cross-border sales. And then logistics costs and challenges. So I thought I'd start with documentation. This is seen by many as the biggest hurdle, and even now, 6 months after the UK's departure, businesses still getting to grips with the documentation they are required to complete, especially businesses operating in more regulated industries. And I think Arnie touched on a number of those during the last presentation. It's not only the complexity, it's also about finding the right customs agent to process the document, making sure the documents are correct to ensure smooth transit through borders. Incorrect completion, such as using the wrong commodity codes, has been a real problem for a number of businesses. Then, of course, there's the additional administration costs. My guidance with this and most other topics we'll cover today is start planning now. Getting the processes in place will make it easier for you and your business once the new regulatory regime comes into force. So moving on to origin, and this has really been a real challenge. And I guess the first thing we should highlight is, whilst this is promoted as a free trade deal, it isn't actually a free trade deal. And this is the one area, as I say, that's caused a fair amount of confusion for UK business. So the rules of origin clause in the T&C agreement is where the confusion lies. The UK is now a third country. So essentially, if your goods don't contain at least 50% of the ingredients or parts, etc., from the EU, then effectively it would not be classed as EU origin. Now that 50% is a rough guide. It's different for different products, but as a rough guide, that's a good starting point. And obviously, if it's not classed as EU origin, the product could be liable for additional tariffs. This has created significant challenges for a number of UK businesses and added significant cost, which in many cases has been difficult to pass on. And to highlight the scale of this, a University of Sussex have recently done a study, and they estimated about 10% of the goods, or about £3 billion worth of goods, leaving the UK for the EU had a tariff for pride. Although if I go back to documentation, it's estimated a proportion of this overall percentage is due to incorrect completion of documentation and making sure that you're doing your customs entry correctly. I thought I'd give you an example here of the impacts. One of our clients, a seafood exporter, they import produce from South America, primarily prawns. They then prepare and repackage the produce. However, their first shipment was stopped as the origin was non-UK, it was South American, and tariffs were applied to those goods entering the country, entering the EU. So added about 15 to 20% further cost of the goods. As far as the business was concerned, this made it completely unviable. And as a result, they stopped exporting while they looked at what solutions were available to them. They still haven't found the right solution,
And given that the EU accounted for about 20% of their turnover, this is having a real impact on their business. So something that really, if your products have more than 50% of content from outside the EU, then worth checking the EU tariff checker just to make sure what those potential tariffs are likely to be. The next area was tax and duties. Many UK businesses didn't realise the impact of VAT and duties and the impact that could have on their margin, especially when selling goods and agreeing to pay duties and tax. As the UK is no longer a part of the single market, agreement needs to be reached between the buyer and seller on what Incoterms or international commercial terms the goods are being sold. These legally binding terms agree who is responsible for the goods at certain points of the journey, so critical they are correct. With many businesses unaware of the impacts of using the wrong terms, and many buyers insisting goods are sold with all duties and tax paid, not surprisingly, I guess, UK businesses are being hit with increased costs, and without fiscal representation in the EU, they're not able to claim back the VAT. This is adding 20% additional costs, which in many cases they're not able to pass on. It's important for all of you to agree the right commercial terms to ensure you don't get hit with additional costs, which will impact your margins. If you have a UK subsidiary, then you should be able to reclaim the VAT through that, or look at fiscal representation. Alongside the VAT issue, there's a duty issue, especially if you're re-exporting into the UK from outside the EU. This issue relates to the commercial invoice price, as this is where the duties due are calculated from. Historically, you would have imported a product into the EU and paid one set of duties and tax when the goods arrived, and then re-exported under the frictionless trade to the UK. However, under the new rules, upon re-export, your client will you'll have to complete the commercial invoice, which will reflect the sales cost. So the duties due will be higher than you would have originally paid. So you would have paid on a manufactured cost, and now you're having to pay. You're paying on a sales cost. So that the cost of doing that is higher. This has caused a number of issues, especially for those selling higher value or high volumes of produce. A good example of this is a motorcycle manufacturer who imports in China and imports into the UK. They ship to a bonded warehouse and then export to the EU. Historically, they pay duty on the manufactured cost, so as an example, £20,000. However, when they're re-exporting into Europe and they have to show the commercial invoice, has to show the sales price, that cost is now £30,000. So they're paying duty on that extra £10,000. Obviously, this is adding additional cost. Whilst they're looking to add these additional costs to their customer, this impacts their competitiveness in the marketplace, and ultimately they've made the decision to swallow those additional duty costs, which again is impacting the margin. So if you are importing from outside the EU and then re-exporting to the UK, this is something you should look into to understand how potentially this is going to impact your margin. If I then look at more of the industry-related impacts, certain regulated industries have been harder hit than others. In food production, for example, additional regulatory requirements have added further challenges for businesses operating across the sector. Whether this is meeting new documentary requirements for sanitary and phytosanitary checks, or businesses selling products of animal origin, getting to grips with completing the new health certificate requirements has been a challenge. And as I say, this is an area we've seen some real challenges. One of the problems is there's a significant shortfall of approved veterinary professionals in the UK who can sign off health certificates. This shortfall is leading to delays in shipments, and in some cases, given the shelf life of the product, food wastage. And certainly in the seafood industry, we've seen some real challenges there. Businesses having to no longer sell into Europe fresh produce because of the time it's been taking, and having to freeze the products, or looking at alternative delivery routes. In fact, in the news last week was a story about a cheese company who are exporting gift boxes to the UK. Normally, the cost of this would be between £25 and £30. However, with the new regulations in place for product of animal origin and the requirement to have a health certificate signed by an approved veterinary professional, the cost of this has increased significantly, and it's now costing £180 for that same product, again making it completely unviable.
Then we move on to retail and online, and more specifically B2C deliveries. One impact of the pandemic has been the acceleration of cross-border e-commerce as consumers shop from home. However, there are a number of challenges faced by online retailers. Firstly, every item sent will need a customs document. In January this year, that caused a number of problems for the main postal couriers as they got to grips with having to complete additional paperwork or check additional paperwork. You may have seen the news that in the UK, DPD and DHL, two of the biggest postal couriers, had to suspend EU operations. And as a result, the cost to move goods has increased as logistics providers have added costs to EU movements to cover the additional paperwork. Alongside this, there's the uncertainty around duties and tax thresholds for low value items goods. Not knowing what to charge the customer has been a real issue. But I have to say the main B2C sales issue has been returns, and something that a lot of businesses overlooked, as often the cost to return the goods is higher than the value of the goods themselves. So given the increased logistics costs, a number of retailers suspended sales while they identify ways to overcome this issue. Some larger retailers decided the cost to return was too high and actually asked their customers to dispose of the goods rather than return. A number of engaged returns aggregators to help overcome the issue, and some have decided to set up EU operations. In one example, a large sports retailer in the UK created 1,000 new jobs in the EU at a new EU facility, so they could continue to distribute to consumers across the EU. While some are still reluctant to offer cross-border sales because of this issue. And then finally, I wanted to just talk about the logistical challenges that we've seen. Whilst logistics companies themselves are getting to grips with the additional bureaucratic challenges, and it's not been easy for them. We saw in January DPD and DHL stopped EU operations, but also DB Schenker's, one of Europe's biggest logistics providers, stopped all exports to the UK whilst they overcame the paperwork issues. As a result, most providers have increased costs to cover the additional administration they are now incurring. Although saying that more positively, we haven't experienced any significant delays at borders. You may have heard that in the UK, we'd set up Operation Brock primarily to store vehicles that got delayed. We haven't seen these delays, primarily due to customs checks being completed ahead of vehicles arriving at the ports. Although there have been some delays to goods transiting borders, especially food produce with the additional checks and consolidated loads. A number of logistics providers stopped offering groupage or consolidation services due to the issues of ensuring each consignment had the correct paperwork ahead of being shipped. It only took one incorrect document for the whole shipment to be stopped. Whilst this issue has settled down, we still see it as the main reason for goods being held at borders. This is a particular problem for SMEs sending smaller consignments, and not surprisingly, operators are increasing costs for consolidated loads to mitigate potential delays. So from a logistics perspective, whilst we aren't seeing major issues, it is worth being aware that costs are likely to rise, and for consolidated loads, you will potentially experience some delays. Whilst there have been challenges and it's taken time for businesses to get used to the new regulatory regime and still getting used to that new regulatory regime, the UK and the EU will continue to be critical trade partners. My guidance to you would be make sure that you invest the time now to prepare yourselves for the changes that come into force. And that concludes my presentation. Thank you all for your time this afternoon, and I'll be happy to take any questions. Gunther, back to you. Thank you, Sam. John, sorry. I've heard about the free ports that will be established in Liverpool and some other harbors, and we heard about the additional stocks that were built to make the delivery more smooth. And will this be an opportunity for German exporters to send their goods into these free ports? I suppose that there are bonded warehouses and possibilities to keep the goods and pay duties and
Absolutely. Yes, you can do this afterwards when you sell it in UK. Yeah. So the UK government has set up 7 free ports across the UK, primarily at the major ports, so Felixstowe and and Harwich area, Southampton, East Midlands from an airport perspective, as well as a number of Liverpool and another number of other ports. The benefits of a free port is the reduced taxes and duties that are due. They're still going through the finer details of what that looks like, but that's a great opportunity for businesses to use the facilities to reduce some of the cost as we move forward. And the reason that the UK government have done this is they want to promote trade. They want to promote trade through the UK, very much as Dubai have done with their free trade port or free trade zone at Jebel Ali, etc. So it's, you know, they want the UK to be seen as the trade hub for Europe. And that's primarily one of the reasons that they've done it. So from a German perspective, shipping into those ports and using the facilities there potentially would reduce costs. In terms of your other point around stockpiling, we did see stockpiling at the start of Brexit. Businesses prepared for the changes, so they stockpiled. So that was one of the reasons we saw a slowdown very much in trade at the start of the year. Trade with the EU was around 40% down on where it would normally be. Import perspective was about 28% down. We're still not back at pre-pandemic trade levels, but you know, as the stockpiles start to shorten, businesses will be reaching out. And the one thing I would say is what we're starting to see is because of the challenges with China and shipping costs, businesses are looking at nearshoring their supply chain. You know, the cost now to move a container from China to Europe, to Northern Europe, has hit an average of $10,000. Realistically, if you want to secure space on a vessel, some of the bigger shippers are paying $17,000 at the moment to secure that space. So for UK businesses, they are now looking at what do we do to look at supply chain. Interestingly, China has just overtaken, last month, China overtook Germany as the second biggest importer into the UK after the US. So Germany moved down to third. As I say, I think UK businesses are now going to be looking at nearshoring supply chains, certainty of supply. You know, 40% of containers that are due to be loaded aren't being loaded at the moment onto vessels because the bigger shippers are paying premiums to get their containers on. We don't expect to see that change before the end of this year. The price will come down, we think, but it won't come down significantly. So I think we're going to start to see a move towards that. So for businesses that are, you know, for German businesses, there's a potential great opportunity to enhance their relationship with UK businesses that are looking to reshore that supply chain. I mentioned in my introduction that the exports from Germany to UK increased by 64% in April. So there's some movement and some relief in this. Now, last but not least, it's a pleasure to introduce to you Samuel Gauld. He's a network banking relationship director at Santander UK, and he will provide us some insights into the Santander network and the opportunities of international cooperation, like we mentioned a few minutes before. Sam, it's a pleasure to have you here, and we will start your presentation in the next moments. Thank you very much, and good afternoon, everybody. Pleasure to be invited and to speak to you all this afternoon. So I think just while the presentation is loading, very conscious that there's some UK terminology there in the name of Network Banking Relationship Director, which probably won't mean anything to you. In its most basic form, I am a relationship manager, as you will probably have come across it. My remit within Santander is I look after a portfolio of what we call network banking clients. That is a portfolio of clients that are diverse. They are internationally trading clients. They are clients who may have enhanced requirements, shall we say, when it comes to debt funding or when it comes to transactional banking. So
My portfolio is roughly around 20 to 30 clients, and again, obviously always on the lookout for additional. So that's a bit of background for me. This pack I will make available to anybody who wants it and who wants to learn a little bit more. This slide simply in front here is just to provide you a background as to the Santander Group. We are obviously a diverse international group headquartered in Spain. Obviously, I'm under the UK arm, we've got a German arm, and we've got a variety of different businesses, both within Europe and obviously the rest of the world. So next slide, please, because that one just gives you a little bit of an overview of our group. So 3 things I put on this slide here, and if I was presenting to a UK business or an international business that was looking to trade in the UK or into the UK market, 3 real questions that I put to everybody on this call here, and they are: what are the dynamics that are driving your business? So essentially, where is your business heading? How has your business got to where it has today? And what are the dynamics currently and in the future that are going to drive the business forward? What future possibilities can we help you explore? Now, I'll touch upon that a little bit in a little bit further detail as the slides progress. But when I say future possibilities, again, international trade, is it that the UK is a new market to you? Or is it that the UK is an existing market and you want to branch out further afield, maybe into Europe or maybe into Latin America? Is there anything that we can help you with? Because I understand it's not easy trading internationally, and every country has different rules and regulations, the UK only being one of them. So what can we do within Santander to help you explore future possibilities? And then the final question: how can we work with you? How can I work with you? How can my colleagues such as John Simkins work with you to realise your ambitions? And those ambitions may be to branch into a new market. They may be to just expand in the market you're already in. They may be to diversify into a completely different product range or a completely different supply range. So 3 questions there that, as I say, I asked a number of UK clients, but I would ask of you just to think in the background if there's anything that or any questions that may come at the end of this. So our client experience, I understand we are a bank. There are many banks for people, individuals and businesses to choose from. So our differentiator is this client experience built around you, and that is just it's not just a simple transactional relationship that we've got. So I've just seen a comment pop up in the chat as well, so I will answer comments at the end, and obviously any further questions that we get. So what I've put here is insight, expertise, simplicity on the left-hand side. What insight can we help you with? John being a prime example there. John, we employ people who aren't bankers. I'm obviously a banker day to day, but we employ people from industry experts. So that ties in with the expertise, local relationship teams, flexible solutions, but also people that have worked in industry before, such as John on the transport and logistics side. We've got somebody else who specifically deals with retail and wholesale, who's come from a retail wholesale background. Food and beverage, again, a variety of individuals who we can have honest conversations with and say, these are the industry-specific challenges, these are the industry-specific positives. Simplicity, I think everyone will agree with me on this. So digital platforms is where every bank is heading, where every business is heading, and a banking relationship has got to be simple. It's got to work for you and it's got to work for us. Relationships, I think, is probably the key to everybody on this call. We're not just a contact centre based bank, we are a dedicated relationship bank. As I say, I have a portfolio that I look after. I am the main contact, and with multiple other colleagues in the bank who can support. Collaboration, one team approach, as you'll see there. One team approach isn't just bespoke to the UK, it is an international approach. So what can I do? Who can I liaise with in Santander Germany? Who can I liaise with in Santander America, Santander USA, to come to the conclusion that you need to help you solve a solution? And again, that ties in with connectivity. We are global, we've got multiple business units around the world, and what can we do to connect you to the UK or further afield? So that's sort of the client experience that we can offer. It's not just a transactional relationship, it's all the added value pieces. So next slide, please, if you don't mind. And then just to give you a little bit more background, because I'm conscious every bank and every
country probably defines business banking separately. So this table here, if you can see there, shows basically our client mix, or the Santander client mix of businesses that we deal with in the UK. So we've got micro businesses at the very bottom that are businesses with a revenue of under GBP 1 million, so under £1 million revenue per annum. Micro businesses tend to be centrally managed, much smaller businesses with less requirements, should we say, less complex requirements. We've then got smaller SMEs, 1 million to 6.5 million revenue per annum. Again, centrally managed, but also have named day-to-day contacts. So we are in the market to look after every business, not just bigger businesses, which I think some other banks specifically like to target. The dotted box that you can see there, so I specifically sit in what we call mid-sized businesses, which is a revenue of 15 million to 100 million, but I have colleagues, and I've previously worked in large corporates, so 100 million revenue and above per annum. I've also worked with larger SMEs, as we say, which is 6.5 million to 15 million revenue. So as you can see, we cater for everybody. CIB at the top stands for our corporate and investment bank. They are typically large corporate clients, 500 million revenue and above. But we basically have people with the expertise and the history of dealing with companies of each size, so you're aware that you will be getting a personalised service. So next slide, please. So this bit is probably, or this slide I should say, is probably key to everybody on the call, because this is where opportunities present themselves. What can we do in the UK to support our existing client base, and what can we do to support our internationally trading clients? So as you'll see on the circle there are a variety of different funding solutions available, the majority of which will probably be available to you in country in Germany anyway, but they may be worded a little bit differently, or they may have different metrics or different requirements compared to what we would look at in the UK. So I won't go across every single one because I know there's a number there, but the key piece is cash management and liquidity solutions. That is a global platform, meaning that we don't just look after your UK banking, we can look after your UK, overseas, any transactional bank accounts where you would receive cash, or where you would pay cash out to suppliers. So that's your general day-to-day banking. International trade and supplier finance is a huge part of Santander. We have a dedicated team in the UK, and probably where clients such as yourselves, when we're looking at the likes of international guarantees, bonds, indemnities, letters of credit or bills of exchange, etc. We have a team specifically to help you there, and that's the international trading side. And then flexible funding solutions. So anything from working capital funding, your general overdrafts, invoice finance facilities or factoring facilities, as you may be aware, right the way through to what we call revolving credit facilities, which are typically reserved for much larger businesses and provide committed funding lines which can be drawn in multiple currencies. Given we're UK business, that doesn't mean that we can fund solely out of pounds sterling. We can fund in euros, US dollars, and a variety of other currencies. So we have got a fantastic product suite available that we can make available, as I say, to UK clients or to overseas clients to make sure you've got that flexible funding as and when it's required. Next slide, please, if you don't mind. And again, just touching on international funding, because I think this is probably the key topic. International funding, if you zoom in a little bit there, you can see supply chain finance, so financing the supply chain, whether that be in the UK or whether that be overseas. Import loans, documentary credits, export document collections, bills of lading, everything that you could need if you are importing or exporting and you need finance, whether goods are in the air, whether goods are on the water, or whether you've got bespoke terms with suppliers overseas. Some require advance payment guarantees and payments on demand. Some actually require deposits up front, final payments once goods arrive at port. So there is nothing that we haven't seen in the UK before, and we have a variety of international funding solutions that we can potentially help you with. And again, I'll provide this presentation, so any specific financing questions,
please feel free to ask, and we can, or I can look to take them away, and we can answer bespoke to each business. So the next slide, please. So this slide again comes around the idea of connecting new opportunities. So looking away from traditional finance, what can we do to help you identify a new market, or identify a new sector, or even branch into a whole new remit, really? So overseas and virtual trade missions are available to all of our clients, both overseas and in the UK. To give you an example, we run virtual trade missions, or we run physical trade missions, pre-COVID of course, but I'm sure that they will come around again at some stage, where we've basically taken a group of businesses who operate in the UK market, but we've identified other clients. So we've done this over in Saudi Arabia, Dubai. We've identified clients in the retail sector, for instance, who require British goods that they would like to export, or they would like to import. And we offer meet the buyer events, where we will physically take clients out to a specific country and get them dedicated meetings with buyers over in that country. That's really a bespoke thing for Santander to do. I'm not aware of any other bank that does this, and it helps everyone connect with a new opportunity where that may not have presented itself to you beforehand. Sector and country specific webinars. We employ our own sector specialists and our own country specialists. So we've got country corridors covering Australia, covering India, covering Southeast Asia, a variety of different people. We've got a China corridor specialist, and then obviously European specialists as well. Usually people that were born and raised in country and have a complex understanding of how that specific market works, and then giving actual guidance to UK businesses as to how to break those barriers of entry down and make sure you are committed and compliant before you start exporting to a new market. Next slide, please. Again, this touches upon, and this is more something for you to read. You'll see the key markets at the bottom and the core strategic sectors. So each sector that is listed there, Santander employs a specific person that you can speak to, whether you are a customer or not. You can speak to regarding wholesale and retail, food and drink, transport and logistics, which of course is John, automotive, rail, marine, chemicals. You'll see we cover a wide variety of industries there, and we can help you personally with breaking into those markets. And then when I say breaking into those markets, you'll see key markets where we have either a physical presence or a physical country specialist, again, that will help you break in and sort of discuss the rules and regulations that you should be aware of before you look to start importing or exporting. So next slide, please. And that's pretty much everything. I'm conscious, obviously, I'm last on, so I want to keep to a time. But I just think if anybody has any questions, I'm more than happy to take them in the chat. If they are bespoke questions to yourselves as individual businesses, whether you're struggling entering the UK or whether you're already in the UK and looking to expand further afield, or whether you are after any insights from any clients of mine who potentially have had Brexit difficulties or Brexit opportunities. I mean, I cover a variety of businesses in a variety of sectors, some of whom have been hit hard by Brexit, some of whom have got real opportunities to enhance their supply chain. They've got recruitment opportunities from further afield. They're opening new markets to export goods overseas because the EU regulations aren't there. So please do feel free to contact me directly, or as I say, I will share the presentation with my contact details on. I'll be happy to discuss any Santander solution that may be on offer. Thank you, Sam. Let me mention the team of Frankfurt branch of Santander, Sonia Perez, who is our partner in organizing this event. Many thanks, Sonia. And I think UK will stay an important player in trade finance. We talked about the change or the movement of stock trade to Amsterdam beginning of the year. There may be some changes in the financial community, but
I think trade finance will definitely, or project finance as well. I think you cannot do without looking at London, at United Kingdom. Certainly, and I think the sort of final piece I'll say is there's no specific Brexit funding requirement, or there's no specific Brexit product when it comes to funding. The funding channels are there and have been there for a long time. We're just finding that a number of clients are now having to utilise trade finance and trade facilities where they may not have necessarily done that before because we had access to the single market. But we're finding that clients actually are who may have worried first of all regarding how am I going to continue trading, come the 1st of January of this year. Actually, those products have been available for some time. It's just an upskilling of finance directors, financial controllers, group treasurers to get them comfortable with using trade finance facilities where they once would have used traditional finance facilities, should we say, that were bespoke to the country. So again, there's a number of elements we can talk about there, but I think it's nothing that anyone has to be worried about or panicked about. There is a well-trodden path for both domestic trade and international trade, and therefore the product available. There's one big thing in Germany, especially, and in the EU, that's green finance. Yes. And yes. As far as I've heard, United Kingdom is big in wind energy in the north, offshore wind. You covered your electricity demand on some days totally by offshore wind. Yes, that's amazing. What would you offer to companies that look at your activities in the UK regarding renewable energy, wind energy, things like this? Yeah, so funny you should say that. I've actually got some colleagues based in Manchester who I know personally. I've a long-standing relationship with them, who are renewable energy specialists. So renewable energy, because it's happened so quickly and it's come about to the market so quickly, banks have struggled because renewable energy sort of wasn't around 10-15 years ago, or wasn't as prevalent as it is now. So we've actually set up a specific renewables team, as we call them, which is a team of people that have come from industry, and they are specifically working with Santander to support renewable energy projects. So we have financed wind farms, we finance solar farms, we finance green generators, and we've also financed, to a degree, generators that are used in the production of food and essentially growing fruit and vegetables, certainly in a UK climate that isn't say very forgiving to certain growth of certain fruit and vegetables. So where we've had to adapt to green financing, or whether we've had to adapt to traditional wind energy or solar energy, we have got a specific funding solution available within Santander and a specific team based in the northwest that would deal with such requests if somebody brought them before us. Thank you. I think we should open the discussion to all speakers. Yeah. Hello, Michael Schmidt, John, Simkins, and Arne, maybe. Okay, let's start with Michael. Let's open the discussion with the headline of today's FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, sausages for Northern Ireland. London is disputing with Brussels about border traffic. Do you think that we can fix these problems with Northern Ireland? We discussed it, but maybe there are some comments from the other speakers on that. Well, to be honest, I think I can repeat what I said in my presentation. There is no solution if everybody sticks to the rules, to the red lines being set during the negotiations. So either you have a hard border in the Irish Sea, as we have today, or you have it between Northern Ireland and the Republic of Ireland. The question is, how do we play that? And
for the time being, I think there are conversations going on, but to be honest, I'm not very optimistic that it comes to a solution where everybody would say, that's great, great achievement. I doubt that. However, I do believe that as far as, let's say, some simplification of the rules set are concerned, there might be some progress in the coming weeks and months. We'll see. We'll see. It will stay complicated. I think that just echoing Michael's thoughts, I think our view is the same, that it will stay complicated. You know, one of the important thing was that, you know, the trade and cooperation agreement was ratified by the EU on the 28th of April. What that allows now is it allows the negotiations to really start on the terms of the agreement. Whilst, you know, we've got some headline terms, I think, as Michael pointed out there, what will happen now over the coming months and years is we'll start to negotiate the finer detail. So I don't expect a short-term answer to this, if I'm being honest, but I think potentially we will get to a point where some of the terms will ease, but it's going to take some time, I would have thought. And I'll just add a different viewpoint maybe to it. The first point I'd make is, if we take the rhetoric, the political rhetoric will always be there because of the political structure of the parties in charge, of the attitudes, the confrontation, the history. So businesses need to see beyond that. You can look at that and see what Mr. Frost is arguing with Mr. EU Commission. But in the end, the results matter. And at the moment we are discussing and we are not getting any solutions. So what do we have left? In the UK, we've got a TSS system, which is the trader support system, which is some progress to help overcome the barriers on a very practical point of view to get goods into Northern Ireland. And on the return, we also have processes and procedures. Now, in some specific areas, this does not work very well. But from a business perspective, we have what we have, and it is up to us also to make it work the system, work the solutions that are currently available. It's point one, without dramatizing the whole thing. So there is a bit more paperwork. There is some processes to learn about. If we want this trade, businesses will find a way to make this trade happen. There is enough support out there, free support, TSS, for example, to help navigate a registration and identification system that we have right now with the customs declaration, point one. And point two is maybe to reflect on the opportunities that the current, and this is something I'm missing in the debate, I only see the bashing of the Northern Ireland Protocol from the UK side, and I am seeing the presentation of the protocol as the solution to Brexit on the EU side. But from a business perspective in Northern Ireland, one fact gets not mentioned enough. A business in Northern Ireland right now has the best of both worlds, is the only place where you can still be in the UK and have access to 500 million consumers. And that must be worth something. Would this be a better opportunity than the free ports I mentioned earlier? Go to North Ireland? Well, I think if you want to trade like you did before, the only place in the UK where you can trade like you did before with the EU is Northern Ireland. The only place where you can trade with GB like you did before is, apart from GB, Northern Ireland. There is no checks from NI to GB. And on the free port, remember, the free port are a place outside the normal state of affairs, the normal customs territory, which means international businesses can go there, do business there, and store their goods there, and then move away again, just like in United Arab Emirates. How does this help GB? To be seen. How does this help the local economy? To be seen.
Because if you want, how do you get better access to the EU market if you are in a free port? You don't. That's the whole point. If you are in Hamburg free port, you are not in the EU. Correct or not correct? So, consequence, being in a free port may be great for the region, but it doesn't give you an automatic access neither to Great Britain nor to the EU. So it works for some, not for all. Okay, let's go to the, or mention the opportunities that will rise through the new politics in UK, the way the government will develop the new regulation or regulatory environment, and the industries that will be developed. Like I think we talked about the health system, the railway system, and things like this. That could be an opportunity for some German companies. Do you think that there will be a new type of investment and trade rush into UK? Well, let me give it a start. I think yes, and the much better example for that is what Samuel mentioned earlier, is offshore wind. London UK has shut down the last remaining coal-fired power plants last year. So it's now about, I think, 1/3 delivered by gas-fired power plants and a lot by offshore wind. And British government decided to increase offshore wind up to 40 gigawatt, which means they are expecting additional 2,300 windmills. And by setting the local content at 60%, I think there's a huge investment opportunity for companies in the UK. That is an opportunity. And companies have to make up their mind whether they want to invest in that market or not. Yeah, but I think that's a great opportunity. I think just briefly from this is more personal experience of a client. You know, I have a client on my existing book who is a subsidiary of a large, and I mean a large global business. And previously, the parent company is based in Europe. I'll be careful how much I say, but the parent company is based in Europe. And previously, they were exporting goods to the UK, and then the goods, these were manufactured goods. The goods landed in the UK. And then the UK just acted as a distribution arm rather than anything else. It was just simply a goods distributor. And then I think the worry first of all would be when Brexit was first announced, what's going to happen to the UK arm of the business? Is it going to be profitable for them even to have a UK arm of the business, or will they just pull out of the UK market? The products aren't products that are bespoke or specific. They are generic products that a number of suppliers in the UK could manufacture and sell as well. That's what's happened, and as I say, this is just a solely bespoke singular example, but the parent company in Spain has invested £5 million in the UK to set up a bespoke manufacturing facility, and has moved a significant amount of manufacturing to the UK post-Brexit. And they've done that for a number of reasons, but one of them obviously was being sort of a cost reason, because sending the goods over from the EU into the UK, it's now easier for the UK to source the raw material itself and manufacture. So I think for the management team of that business, who at one stage were very, very worried about would this business even survive post-Brexit, actually it's not just surviving, it's thriving, because the parent has decided to invest such a significant amount
in bespoke warehousing and manufacturing facilities. And we're seeing that with a number of customers and a number of existing clients, where there is some confidence, shall we say, in the UK markets, and people aren't worried to put money into the UK market when they feel that there is a forecast output that will be achieved. So we looked at some industries, and Arne mentioned Northern Ireland. Are there regional differences in opportunities, like wind energy is mostly in the northern part of UK, and I think car industry is in the middle of the country? And are there differences in the opportunities? Are there regional initiatives to deal with Brexit and to rise new opportunities? Yeah, absolutely there are. You know, if the country does have regional variances, as Sam talked about, you know, in the northeast we're seeing lots of investment around renewables, and you know, we think about the Midlands. The Midlands is primarily a manufacturing hotbed, you know, with the automotive supply chain, but also the aerospace supply chain, where Rolls-Royce and the engines. Northwest again, another big manufacturing. You go down into the southwest and you're into food production land, and then you go across onto the east coast and you're into life sciences in the Golden Triangle. So there is regional variances. Obviously there's businesses across all sectors in each of those regions, and there is support for businesses. So there is a lot of support regionally for, you know, if I think about the Midlands and Midlands Aerospace Alliance, the support there. If I go across into the east of England, and the support for life sciences businesses. So, you know, from a UK perspective, and we do it ourselves in Santander, we focus on where there is regional opportunity and regional growth. We support all businesses, but we recognise there are clusters, and hence the reason we'll focus our support into those regions. And as I say, there are a number of trade bodies supporting those industries, looking at grants, funding, R&D funding for businesses operating across the various regions. So, you know, it's a fairly easy map to define in terms of where we see that opportunity. And I think, just to add to what John said there, I'm being selfish here because I'm based up in the northwest, but I think you know, the northern powerhouse is something that we have up in the north, which John will have heard of before, and that's basically a UK government-led initiative to make sure that the north has a skilled workforce, is investing in the businesses in the north, is providing suitable apprenticeships to people. And it's basically a way of upskilling workers and providing investment to businesses and areas that may well not have received that. So it may well be that the south had been favoured a little bit more in terms of investing, and the Northern Powerhouse Fund is there for businesses to apply and for individuals to apply for you know, private apprenticeships or civil service apprenticeships, or even finance into their business to help them finance a specific project, you know, to try and improve collaboration basically in the north. Okay, I don't see any questions from the audience. I don't want to raise more issues. I think about insurance for deliveries and things like this, but I think we're at a point that many opportunities, many impulses to get in touch with each other and to create these networks. Santander is building and forming. We have a European Championship in football coming next weekend, and I think we will have this travel again. We will meet in the stadiums
that will be a good opportunity to get in the mood for cooperation and seek the competition in a very fair and a friendly way. So I'm looking forward with anticipation to this event. Maybe it's also your favorite sport. So thank you very much for this very broad and deep discussion and presentations. I think we gave a lot of insights and ideas to get back on the UK EU track to cooperate. And I promised a short wrap up, so I have a lot of slides. Maybe I begin with the Brexit decision, very close. I've heard about new polls about the way the UK voters think about Brexit today. There may be a lot more who are okay with this situation, like you mentioned, a very pragmatic way to deal with these things. And we had problems in the first quarter mainly. There will be more this year until all these regulations are got into the daily management and so I think we have good guidance for this way. Mainly, Michael, your British Chamber is a good contact to get in this business networks. John and Sam, the Santander will provide advice and maybe financing opportunities. And Anna, your custom manager is a place where there is information. And last but not least, we will follow this development, these issues in the ExportManager as well. So let's close this event with a big thank you to all of us, and the plan to do these type of events again on UK and maybe other countries that are also a good way to do international business. Thank you very much. And the presentations will be provided to the participants as far as I heard and read in the chat, and some other direct contacts have been made. So thank you and goodbye until the next opportunity, and a good start of the European Championship on the weekend. Goodbye. Thank you so much. Thanks all. Cheers. Cheers. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Gunther? Ja. Wunderbar. Ja. Wir sind aber noch live. Ja, ich weiß.
Ich beende dann mal, ja? Ja, gerne.